What comes to mind when you think of France? Most likely the Eiffel Tower, that iron tower which, for more than a century, has watched over the French capital. Behind this iron silhouette stands a man, Gustave Eiffel, engineering genius, daring entrepreneur. He did more than just erect a tower. He designed bridges, built viaducts, and shaped structures that defy time and space. And yet, his sometimes forgotten legacy still stands across all four corners of the world, thousands of miles from Paris, including here in Taiwan. It's on this mythical central road crossing Taiwan from west to east, carved into rock between sea and mountains, winding through untamed nature, that suspended above the void, metal bridges bearing the Eiffel Tower logo stand proudly. Witnesses to history, an unexpected, almost forgotten heritage that connects France to Taiwan. Gustave Eiffel. This name sounds familiar, doesn't it? A name engraved in the history of engineering. Born in Dijon in 1832, he became one of the greatest builders of his time. His genius? Iron, bold, light, and resistant structures. He graduated from the École Centrale Paris, beginning his career in railway engineering, and at 26, he supervised his first major project, the Bordeaux Bridge. A revelation. From then on, he tackled one challenge after another: bridges, viaducts, train stations, the Statue of Liberty, and of course, in 1887, the Eiffel Tower. An architectural revelation, his greatest technical feat, and an eternal symbol. Et Gustave Eiffel, c'est que c'est toujours un innovateur. Il est à la pointe de l'innovation, il pose beaucoup de brevets, et ses ouvrages prennent des risques que souvent les autres n'osent pas prendre, mais c'est quelqu'un de très précis, il prend des risques calculés. Le viaduc de Garabie, c'est sans doute après la tour Eiffel l'ouvrage le plus imposant, le plus emblématique. Après, je citerai comme la Statue de Liberté, qui est quand même pas rien, c'est quand même rien d'avoir deux des monuments les plus iconiques de la planète dans son CV. Donc il y a la tour Eiffel, mais il y a aussi, ce qu'on oublie souvent, la structure interne de la Statue de Liberté. Je citerai aussi autre chose quand même de très important, c'est que Gustave Eiffel, donc il y a une autre partie de sa vie, c'est l'Eiffel scientifique. Il ne faut pas oublier cette partie-là, parce qu'il a un rôle fondamental dans le développement de l'aéronautique notamment. Il va recevoir pour ça la médaille Longley de la Smithsonian Institution, qui est la grande médaille pour l'aéronautique. Donc c'est pas une médaille qui est donnée chaque année, c'est vraiment très peu de personnes qui ont reçu cette médaille, et Gustave Eiffel est un des rares à l'avoir reçu. Le dernier, je crois que c'est Neil Armstrong, pour avoir marché sur la Lune. Donc ça veut dire à quel point il a un rôle clé dans le développement de l'aéronautique. Voilà, un grand bonhomme, comme on n'en voit pas très souvent. Et voilà, je suis fier d'être modestement un descendant de ce grand bonhomme. But behind the man Eiffel, there is also a company, an industrial adventure spanning centuries that dates back to 1866, with the birth of Société Gustave Eiffel et Compagnie. Their initial fame and fortune is largely attributed to a revolutionary invention: riveted kit bridges, prefabricated metal structures easily assembled and exported around the world. They were an immense success, particularly in Vietnam, where many Eiffel-signed bridges were built as a testament to his technical prowess and visionary spirit. Ce système de pont portatif va être très lucratif pour Eiffel, puisqu'il va en construire beaucoup. Il va en exporter en France, en Europe, à l'étranger, notamment en Indochine. Et ils vont lui rapporter aussi pas mal d'argent, parce que c'est très simple à faire, des éléments répétitifs, assemblés en usine par des rivets. Et ces éléments de base répétitifs vont être vendus finalement à un prix presque comparable au prix des grands ouvrages métalliques. Donc un grand succès technique, on prend des brevets pour protéger l'invention, et commercial. Et ces ponts portatifs vont être jusque dans les années 1945-50, au fond, la méthode la plus efficace pour construire des ponts rapidement. Quand Gustave Eiffel rédige ses mémoires pour ses enfants, il parle de ces ponts démontables. Il raconte qu'il a vendu pour 10 000 mètres de ponts démontables. Si on les mettait bout à bout, ça ferait 10 000 mètres, donc ce qui est juste énorme. Donc, la tour Eiffel, c'est un beau succès, mais financièrement, les ponts démontables ont été beaucoup plus rentables sur le long terme pour les établissements Eiffel. Gustave Eiffel's legacy has crossed oceans and eras, even finding itself in the heart of Taiwan's mountains. On these metal structures, you'll notice one captivating detail, an original plaque weathered by the sands of time, featuring the silhouette of the Eiffel Tower. Dated 1954, accompanied by a contract number, it bears the inscription Bridge for Vietnam Type Convoy, indicating it could support 2 locomotives of 108 tons and their wagons. So how did these red bridges end up on Taiwanese soil?
To unravel the mystery of these Eiffel bridges and understand their unexpected journey to Taiwan, we must go back to the 1950s. The year 1949 marked a decisive turning point in Taiwan's history. Amidst the turmoil of the Chinese Civil War, the Kuomintang nationalist government, defeated by communist forces, found refuge here. Under the leadership of Chiang Kai-shek, Taiwan became a veritable stronghold. A new chapter began, driven by an unequivocal ambition to rebuild from this insular position a force capable of reconquering a lost continent. In 1954, another event upset the balance of Southeast Asia. In the valley of Dien Bien Phu, the historic victory of the Viet Minh against French forces was the final nail in the coffin for the colonial presence in the region. Indochina soon awakened to a new political reality. In the vacuum left by France, the United States stepped forward, determined to stem the spread of communism in Asia. They took a position in South Vietnam, multiplying their military presence and logistical support. It's in this whirlwind of history that a connection as unexpected as it is extraordinary took shape. As the French withdrew, metal bridges, initially intended for Vietnamese railways, found a new destiny. These steel structures, silent witnesses to the upheavals of their time, took an unforeseen journey to Taiwan. For the United States, Taiwan became a strategic outpost in Asia. By the 1950s, they launched the Aid Plan for military roads, with the goal of strengthening local infrastructure. This impressive undertaking sought to connect the west and east coasts of Taiwan by crossing the mountains. 83% of this project was funded by the United States to the tune of $7.52 million and benefited from massive technical and material support, including personnel, construction materials, and of course, bridges. 韩战爆发以后，美国的整个策略就开始转变了。因为韩战除了韩国分成南韩、北韩，中国大陆也投入啊，所以美国就觉得，他这时候必须要调整一下亚洲的策略，美元就源源不断的进来，使得岌岌可危的国民政府的一些经济的力量、军事的力量，突然就改善了。那至于说为什么会来开辟中横公路呢？一个是经济开发的考量，所以两边都有水力发电的设施，所以它兼顾到经济面。那另外还有国防面，也就是说，怎么样又能够联络东西之间的运输？运输包括交通的运输，还有军队的移动，所以当时也会考量说，怎么样把军队可以在东西两边可以防守，然后相互支援，所以最后还是决定，就是今天可以看得到的。This project would also provide job opportunities, facilitating the development of natural resources, particularly in the agricultural, forestry, and mining sectors. 国民党、国民政府撤退来台湾的时候，所带来的兵力里面，他们发觉有两个大的缺点，一个就是官比兵多，来的都是军官，士兵很少；另外一个缺点就是年纪都偏大，这些人力的去处是一个很大的问题。那怎么样能够叫这些军官或者是年龄偏大的士兵退伍？那要找一个地方来安插他们。那什么工程可以容纳5000人到1万人呢？最好的方法就是开路，中横公路就是这样子，各种条件的因素之下考量出来的。But to truly understand the magnitude of this challenge, we must go back to the origins of Taiwan. Long before the roads and steel bridges, this was wild and mysterious territory. In these steep mountains, only the age-old hunting trails traced their path. The Taroko people, masters of these heights, had learned to navigate this labyrinth of deep valleys. Their ancestral trails connected isolated communities, winding through a landscape as hostile as it was majestic. 300年前的泰鲁格族人，他们就进入到尼乌溪流域来生活。那部落跟部落之间也会有一些联络的道路，或者是说，他们在打猎的过程当中，其实也会走出一些猎境，就是进到它的猎区里面。所以，那应该算是非常早期的泰鲁格这个区域里面的一些道路。In 1895, under the banner of the rising sun, Taiwan entered a new era. The Japanese undertook a radical transformation of the landscape.
In 1910, they launched an ambitious 5-year plan to pacify the indigenous people. The goal? To establish total control over the mountains, still considered wild territory. Their strategy relied on a bold initiative, the creation of pacification paths, military roads that would penetrate deep into the most remote regions of the landscape to counter resistance by local populations. 在1914年，太鲁阁发生战争，那日后呢，这个地方就收入日本的治理的范围内。日本台湾总督府为了要更完整的统治这个地方，所以就有计划性的开了一些警备道路。日本人会在部落设置驻在所，然后联络各个驻在所，他们会有一些交通往来比较便捷的道路。那这个里番道路或者警备道路就已经有根据等高线来测量，然后也就是未来公路的前身。This desire to control the territory culminated with the completion of the Hualien Pass Road in 1935. A true technical feat for the time, this road became the keystone of Japanese colonization. For the first time, the previously inaccessible mountains open up to a modern transportation network, leaving a permanent Japanese imprint on the landscape. 事实上，在1930年代，它其实就是一个以观光为主，跟警备的功能并行的这样的一条警备道路这样子。好，那当然在那个时期，也就慢慢就吸引更多的人进入到这个区域里面来欣赏太鲁阁峡谷，好，还有太鲁阁的高山。In 1960, the Central Cross Island Highway finally opened to the public. The construction of this road was the culmination of a historic challenge that cost many lives. Several generations of sacrifice have thus become a symbol of modernization and a link between populations, but also a monument to the memory of all those who contributed to its existence, from the first indigenous paths to the modern highway. Extending westward from Taroko, this road constantly climbs to impressive heights. The main line passes through Dayuling at 2,565 meters above sea level, where its branch leads to Wuling, culminating at 3,275 meters, the highest point of Taiwan's roadways. A breathtaking route of about 190 kilometers, crossing varied climatic zones from subtropical to temperate to alpine, offering spectacular views of the mountains and unique ecosystems. 大约600万年前左右，台湾慢慢的受到菲律宾海板块跟这个欧亚大陆板块的推挤的作用之下，那这些变质石灰岩，市场也慢慢又被抬升上来，又在经过很多次的变质，因为在板块运动挤压的过程当中，会有高温跟高压的作用，抬升上来之后，就台湾岛出现。那在太鲁阁这个区域，其实就是正好是在当时的沉积在海底的这些生物礁、石灰岩跟变质石灰岩，当这些大理岩、变质石灰岩被推挤上来之后，利乌溪形成，然后就慢慢的往下切割。一方面地壳不断的抬升，那另外一方面，利乌溪水不断的往下切割。好，那经过了很长的时间，几十万年到100万年的时间，好，就慢慢被切成我们现在所看到的太鲁阁峡谷。And it's here, along these breathtaking landscapes, that we find our bridges. Designed in the workshops of the Eiffel Company, they carry the legacy of the famous engineer. C'est très intéressant parce qu'ils sont absolument estampillés Eiffel, puisqu'il y a la plaque Société ancien établissement Eiffel. Donc ils sont vraiment authentiquement d'Eiffel, probablement construits par l'entreprise, par la filiale qui était installée à Saigon. Parce que c'est une colonie française, donc il envoie sur place des agents qui vont monter un bureau sur place et qui vont récupérer pas mal de contrats. Et il a un produit qui va être très utilisé là-bas, mais aussi dans le monde entier, ce sont les ponts démontables. L'Indochine française était un pays relativement riche et donc s'est développé assez rapidement. Et dès les années 1880, Eiffel a commencé à construire là-bas, à expédier là-bas des charpentes, des ponts et des petits ponts portatifs. Une agence qui a continué à prospérer après le retrait d'Eiffel, du monde des affaires, du monde de la construction. Eiffel, en 1893, à l'occasion du procès de Panama, où il était impliqué, a décidé de se retirer complètement
Le monde de la construction a demandé à ce que son entreprise change de nom. Elle est devenue Société de construction de Levallois-Perret. La société a repris le nom d'Eiffel en 1937. Bon. Et ça s'est du coup appelé Anciens établissements Eiffel. En tous les cas, ces ponts de Taïwan, pour moi, je ne les connaissais pas. Extrêmement intéressant de voir que l'entreprise, en 1954, continuait de faire ces ponts. Initially intended for Vietnam's railways, these steel works would never reach their primary destination. France's withdrawal in 1954 disrupted these plans. The structures found themselves blocked in transit through Bangkok, Thailand. In the turbulent context of the Cold War, they were finally redirected to Taiwan under U.S. aid. Their secret? An avant-garde modular design, conceived as a large-scale construction game. Each element was designed to be easily assembled, then disassembled. Mais ces ponts portatifs peuvent répondre à des besoins, notamment dans des territoires où il y a peu de main-d'œuvre qualifiée. Il n'y a pas besoin d'envoyer des techniciens spécialisés sur place. Une main-d'œuvre locale, avec une notice de montage, presque des éléments en kit, en préfabriqué, eh bien, peuvent être montés facilement sur place par une main-d'œuvre relativement peu qualifiée. Alors, le principe d'assemblage des ponts portatifs, donc des triangles qui sont faits avec des éléments simples, ce qu'on appelle des cornières en forme de L, qui sont assemblés tout ça c'est assemblé par des rivets, c'est la même technologie que la Tour Eiffel. Même technologie que le Grand Viaduc de Garabie, que toutes les constructions qu'a réalisé Eiffel. Des choses assez simples que l'usine que Eiffel possédait à Levallois-Perret, c'est juste à côté de Paris, bien maîtrisée parfaitement. Et il l'a fait à très grande échelle en ce qui concerne la Tour Eiffel, plus haute construction du monde à l'époque. Et puis il l'a fait à plus petite échelle, mais d'une manière très efficace avec ses ponts portatifs. First designed for temporary use, their solidity and durability have nevertheless exceeded all expectations. As with the Eiffel Tower, these structures were assembled using the tried-and-true riveting method, ensuring incomparable strength. This process, popularized by Gustave Eiffel, has made it possible to create solid and resistant bridges, even in the face of extreme conditions like mountainous Taiwan. Le principe du rivet, on le connaît depuis la fin du XVIIIe siècle et on commence à l'utiliser beaucoup dans la fabrication des ponts dans les années 1845-1850 seulement. 那铆钉也就是要先去旁边用一个铁炉把它烧热，然后烧热以后用丢的，然后山上接上面的桥的人用接起来，然后一边打进去，另外一边再打回来，最后把它热熔，然后把这个铆钉一个把它架起来。所以这要配合当时，你可以讲说是手工的时代。These structures combine lightness and resistance, allowing them to support significant loads while saving materials. C'est des ponts en forme de poutres en V, donc on appelle Warren, mais avec des éléments verticaux. Et ce sont des ponts qui sont plus costauds, on va dire plus solides. Ils étaient conçus initialement pour faire passer des trains. These kit bridges arrived in the port of Geelong, 5 bridges measuring 50 meters and 5 bridges measuring 25 meters. Armed with only a general plan and no technical documentation, Taiwanese engineers had to show wisdom and creativity. The engineers had to verify each piece, recalculate the load-bearing capacity, and redesign the construction plans. Far beyond their intended use for rail transport, these beams were transformed into road bridges. 当时台湾的工程师也很厉害，就是他们到基隆去领的时候，其实大家也不太了解这个埃菲尔铁桥长得什么形状，所以都是现场接到了这一批物资以后，然后开始看它的长度，然后零件配件把它组合起来。那他们看到每一支钢梁的时候，事实上是没有办法知道说这个是要组成多大的一个，可以组成多大的一个桥。这个过程就是他们要去计算，先算出单一钢梁的状况，然后再把它套到我假设桥长的状况去检核，然后逐渐逼近到单独钢梁可以承受荷重的状况，来决定那个整个实体桥梁的长度。Taiwanese engineers carried out the assembly with meticulous precision, giving rise to a series of bridges that have left their mark on Taiwan's mountainous landscape. 6 of them have been standing for more than half a century. Some of these bridges have disappeared, such as the Chunhui Bridge and the Changchun Bridge, which were demolished in 2013 and reused as railings.
The Zihang and Guanqing bridges, meanwhile, remain in service. Others, like the Ziyun Bridge or the Qingchuan Bridge, still stand preserved as historical footbridges, linking past and present. With frequent earthquakes or typhoons, Taiwan sometimes faces extreme weather. In 2024, the Hualien Earthquake once again reminded us of the power of nature. Measuring 7.2 on the Richter scale, it left behind devastated landscapes and casualties. 太鲁阁这边容易发生地震，事实上也就不足为奇，也就是一个很日常、一个很正常的一个现象，只是说有时候地震很大，有时候地震是比较小，我们甚至我们会感受不到这样子。那当然0403这次的地震是让我们感受到，是一个非常大的一次的地震这样子。Still standing, the Eiffel bridges withstand these extreme seismic conditions and continue to traverse time, thanks to the lasting strength and ingenuity of their design. 原来的计划里边是慈云桥新桥做好之后，旧桥是要拆掉。86年，我那时候副段长，在设计审查的时候，我就跟另外同仁，我们就力排众议说这个桥一定要留下来。其实那时候我们只是直觉说这个桥很重要，因为那时候不知道说这个桥有多重要，只是知道说，这个桥是一个有历史故事的桥，那就坚持说这个桥要留下来。我们也提了说我们的维护的构想。那我很高兴那个长官有把这段话填进去，所以今天那个桥留下来，要不然也是拆掉。因为现在这种公路上有非常多的新的工程的方法，包括隧道、包括桥梁，都是非常崭新而且非常的先进的一些工程的手法。但是，相对于当时的这些铁桥设置在中横公路上面，它就变成是当时这个时代的工程的见证。From France to Taiwan, Gustave Eiffel's legacy continues to resonate. Just as the Eiffel Tower watches over the French capital, these bridges, heirs to the same techniques and enduring dreams, safeguard the mountains of Taiwan. Alors, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait des ponts Eiffel à Taïwan. Si les ouvrages Eiffel sont très bien répertoriés, qu'on sait à peu près ceux qui existent encore où ils sont, pour ces ouvrages qui ont été conçus après et qui sont dans la lignée, parfois utilisent les mêmes brevets qu'à l'époque d'Eiffel, ou sont des brevets améliorés de choses qui avaient été conçues au départ dans les établissements Eiffel, on les connaît moins bien, on les répertorie peu, et donc c'est vraiment intéressant d'en trouver, et de les trouver en plus à Taïwan, où c'est pas l'endroit où on s'attend forcément le plus à trouver des choses de Gustave Eiffel. 我是觉得，它依然能够在台湾留存，而且维护。也许有一天，埃菲尔的铁塔公司的人应该来台湾看看。里面就是包含了一个很完整的大时代的故事。那我自己也很庆幸也应该说很荣幸，也很骄傲，说我当时把那个桥留下来。我就回想起来，我觉得我自己也为自己感动了，应该是这么说。那个慈云桥。Je pense qu'il est extrêmement important que des ouvrages comme ça qui sont des redécouvertes, c'est comme si on avait découvert une mine d'or à Taïwan et tout d'un coup on a quelque chose de précieux, de rare, même de très rare, qui tout d'un coup émerge, ça existait, c'était là mais on ne l'avait pas vu, on ne l'avait pas repéré. Et puis peut-être pour Taïwan c'est aussi un objet d'intérêt, qui devrait être un objet d'intérêt patrimonial intéressant, peut-être même avec des répercussions touristiques, je ne sais pas, en tous les cas, fait partie du patrimoine de Taïwan. Through the years, the Eiffel bridges have traversed Taiwan's history, like guardians of the past. These bridges are a tribute to those who every day work to protect and maintain our precious cultural heritage, giving them new life over time. Each rivet, each beam, each structure is a living embodiment of their efforts and resilience. From the mountains to the seas, between steel and nature, Taiwan is determined to chart its own path that connects yesterday, today, and tomorrow, just like the steadfast steel bridges that traverse the pages of history.